Thank you, Ms. Curry. I would like to welcome any questions for our panelists. If not, I have some. Okay, for Mr. Assam, when one of the former speakers, the Conseiller d'État, spoke about a law, or a prevention, a law that will allow for the prevention of racism in Switzerland. How do you see this law shaping your work? Je peux la dire en français si vous voulez. Alors, donc, le conseiller d'État a parlé tout à l'heure, et donc il a parlé d'une loi contre le racisme. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez que cette loi contre le racisme aura un impact sur votre permanence? Il y a deux plans. Can you pass the microphone? Alors, il y a deux plans en fait. Le racisme, en tout cas, comme il est perçu par les personnes d'ascendance africaine, c'est une discrimination qui est d'une manière globale en fait. Et cette loi, justement parlée par M. Apokelos tout à l'heure, c'est une loi effectivement qui permettra justement d'aller plus en profondeur dans l'application, par exemple, de certaines lois qui montrent des limites aujourd'hui, notamment l'article 261 bis du Code pénal, où effectivement il y a très peu de condamnations qui vont jusqu'au bout. Lorsqu'une personne est victime de racisme, l'application de cette loi est difficilement applicable. Essentially, the current laws are quite limited when it comes to the applications. And he spoke about a certain law that is in the penal code that is unfortunately not wide enough to be applicable for racism, and so this law may mitigate this. Donc justement, cette loi qui est en cours de consultation actuellement, c'est une loi qui va essayer d'aller vraiment, qui ira plus loin en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes victime de racisme dans la rue, le 261 bis s'applique très difficilement, le 261 bis du Code pénal. Et si vous voulez vraiment défendre, contester ce qui vous arrive, vous avez deux options au niveau pénal, c'est soit vous allez pour diffamation, donc trois options, diffamation, soit il y a l'injure, soit il y a la calomnie. Donc, voilà un peu les outils juridiques qui ne touchent pas forcément le racisme en soi, mais qui vous pouvez utiliser d'une manière un peu plus générale, mais qui ne sont pas spécifiquement au racisme en fait. So currently in Switzerland there is one law, 261 BS, I think, B something, and basically you have it's quite limited. You really only have three kinds of applications that you can use in order to fight the racism that you're dealing with, and it's defamation, injurious, and calumny. Yeah. Okay. Yes. Any questions? Any other questions? Yes. Can somebody? Thank you. Is it on? Yes. Thank you very much for your presentation. I just wanted to ask you one question. You have all these policies and strategies and all the good things which you say you do for on issues of racism, but you have a strategy of publicizing and making sure that you are actually bringing up these issues in the public domain so that they can appreciate and understand and be able to take advantage of all the things you say you do. La stratégie y est, mais elle est peu visible parce que c'est pas un sujet. La stratégie, nous l'avons, les documentations, nous l'avons, on a écrit beaucoup de choses, mais ce n'est pas quelque chose qui attire beaucoup l'attention, ni de la presse, ni de la population. So there is a strategy in place, but it doesn't create the kind of attention that we wished for, neither in the press or from the public.
Quand vous êtes contre les étrangers, vous êtes à la une dans la presse. Quand vous défendez les étrangers, vous êtes nulle part. When you are against foreigners, then you make it into the press, but when you are defending them, then you do not make it anywhere. Malheureusement. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment, avec notre dispositif, toucher chaque personne pour l'accompagner. C'est le seul moyen efficace. C'est pour ça qu'on travaille avec les communes, avec l'Office de formation professionnelle continue. Dans le domaine de l'asile, de toute façon, nous voyons chaque personne et on veut voir chaque personne qui arrive en Suisse pour le prendre en charge le plus rapidement. So the strategy is to go about it from a more specific one-to-one help and assistance in order for everybody that arrives to be fastly integrated into Swiss society. Any other question? Yes, in the back. Thank you very much for your presentation. Mine is a question about the side about the people who experience racism. Are there any strategies or measures where people who have internalized racism can be helped to overcome it or counter racism? So something more psychological, I guess. Donc la question est, est-ce qu'il y a un service ou une stratégie pour les gens qui ont internalisé le racisme? Non. Actually, I would like to contribute to this question. J'aimerais contribuer si I think first, something that hasn't been mentioned that I would like to mention is, and we're dealing with this duality right now. It's the francophone versus anglophone world, I would say. And I find that in the anglophone world, we have the words already. We speak about microaggression more easily. We speak about racism, discrimination. We talk about the differences in biases and how they may impact. While in the francophone world, I don't think we're quite there yet. So the idea that we may find a service to deal with the internalization that one may have about racism is to already say, racism exists, this is how it shows up, this is the ways that it impacts you. And I think we're behind in the francophone world, and I think the language doesn't allow us, has not caught up to the reality. And as I'm finishing this master's, I'm realizing that it stems from education. So I was really excited to hear that the Conseiller d'État was talking about incorporating anti-racism into the education, because that I believe this is I'm a strong believer of education. I think it's the first and foremost way to have a certain coalition within society, and this is also where racism is also very much created to a certain extent. I think between children when we first enter elementary, etc., and in the media. And so in order to counter this, education has a strong place. So I would say that this is where I would, yeah. More questions? There's 2 more questions. Yeah. Oh, and additional comments. This is great. Merci pour la question posée. En fait, je pense qu'il y avait 2 plans. En fait. Est-ce qu'il y a une stratégie pour l'administration pour lutter contre le racisme, ou bien est-ce qu'il y a une stratégie au sein de la communauté africaine pour lutter contre le racisme? C'est 2 aspects différents. Okay. So he's mentioning that there might be 2 ways to look at this, and one, is it a strategy that the Afro-descendant community must take on and address the internalization of racism, or should it come from the administrative perspective, as in from the states, the policies, the structures? Alors, premier aspect, en tout cas à Genève, il y a une stratégie de l'administration pour lutter efficacement contre le racisme anti-blanc. In Geneva, from the Canton de Geneva, from the administrator's perspective, there is a strategy to fight anti-black racism. Suite à la manifestation de George Floyd à Genève, il y a eu une longue consultation des différentes associations. Monsieur le conseiller d'État Thierry Apotelos l'a évoqué tout à l'heure.
un long processus de consultation des organisations noires à Genève qui a abouti à la création d'une fédération d'associations d'afro-descendants à Genève au mois de mai. After the murder of George Floyd, there was a long process and consultation done by the Conseil d'État, and that united several NGOs of Afro-descendants and created une fêtière, which is a union, essentially. Et justement, beaucoup d'associations africaines ont répondu à cet appel qui a abouti justement à la création d'une fédération d'associations afro-descendants à Genève qui va essentiellement travailler sur la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir de façon stratégique. So this union will find the right strategies in order to fight anti-Black racism. Last question. Oh, you have it. Okay. But she also, as the moderator, I'd like to have everybody ask their question. Go ahead. Probably for Miss Courage, who's still there, and also for you, Mr. August. It's just about, we've spoken a lot about policy and everything, right? But I'm really interested in grassroots, because one of the things that I found, you touched on it with the Francophone question, is that we are making progress in our different African diasporas, respectively, right? But oftentimes on the grassroots level, there's no kind of crossover in our understanding of how we can kind of share strategies and kind of make community beyond borders. So I'm here today, I leave tomorrow, and then the conversation almost ends there, and you make your progress in your community, and I make my progress in mine, and there's no crossover. So I wanted to hear about your ideas on the grassroots level, not the politics and the kind of, complicated language, but really between people, what you think we can do to bridge that gap. Donc sa question est en rapport avec le progrès qui se passe entre les différentes communautés africaines. Et donc ce progrès n'est pas forcément égal et n'est pas même la rapidité dont ce progrès arrive n'est pas forcément aussi rapide d'une communauté à l'autre. Et donc comme elle disait, elle vient ici aujourd'hui, elle repart demain, mais ensuite ce dialogue qu'elle aura avec sa communauté va pas forcément être rejoint avec la nôtre. Et donc est-ce que vous voyez, par exemple, j'imagine dans la fêtière, est-ce que vous voyez une certaine cohésion ou une stratégie, ou comment allez-vous à l'encontre de cette problématique? Alors la question elle est vraiment pertinente parce que l'idée, moi je suis membre du bureau de la fêtière. Et dans le cas, je représente en fait la permanence juridique et administrative qui est une association. La fédération, en fait, l'idée de cette fédération, c'est de travailler tous ensemble, chacun dans son domaine de compétences. So essentially, he is part of the bureau that is currently happening within the union, and yes. Continue. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble, chacun dans son domaine de compétences. Je suis juriste, donc la permanence juridique et administrative qui mobilise les juristes et les avocats de la communauté peuvent justement adhérer à cette fêtière. De telle sorte que les associations, par exemple des psychologues, les associations des élus, peuvent aussi adhérer à cette fêtière. Ce qui fait que... Let me just... Essentially, so within the union, they're going about it more from a technical aspect than a cultural aspect, from what I'm hearing. He is from the legal perspective. But other organizations can join, such as if you are from a psychological perspective on racism and how it impacts you. If there's an organization that wants to talk about internalization, then they can join that union. Ce qui fait que au fur et à mesure que la structure se met en place, ça va permettre que s'il y a un problème au sein de ta communauté, parce que tu défends par exemple toutes les personnes psychologiquement qui ont des problèmes psychologiques, là effectivement on peut dire oui, il y a tel problème qui concerne telle organisation et on mobilise cette organisation-là pour qu'elle puisse justement répondre à ce problème. Et ça nous permet justement d'avoir une palette de compétences et de travailler tous ensemble. Et de telle sorte que les autorités aussi, quand on a un dialogue avec les autorités, qu'on sache que la communauté africaine est organisée. Dans la fédération, justement, aujourd'hui, c'est sa mission. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place parce que tout le monde travaille de façon isolée. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je félicitais Madame Elisa Sekeregia pour justement l'initiative, cette ONG en fait qui mobilise, qui permet d'avoir une plateforme
où les femmes peuvent s'exprimer, d'intégrer justement cette fédération de telle sorte que voilà, on puisse tous travailler ensemble. C'est ça le but en fait. So the goal is for other organizations to pick up on certain tasks that they are more qualified to do, and then bring that expertise to their union. And when they are facing the authorities or the states of some in any kind of situation, then they can see that there's a sort of organization and there's delegation happening. Okay, last question because I'm going to get in trouble. There's more. Do you want to talk? Okay. You can communicate with us after the session. Okay, last question. Last question. They're going to tackle me. Go. Okay, my question is really about our teachers in Switzerland, particularly the public schools, on board this new strategy. I'll give an example. So, okay. Donc, pardon, sorry, let me just translate. I forgot. I got excited. Your question is good. Elle demande donc est-ce qu'il y a une stratégie pour les enseignants en Suisse à Genève pour adresser le racisme? Yeah, because these public schools that you find are African children, and my son is African, and he's provoked at school. When he reacts to the provocation, then it's him victimized. And what really hurt so much is the education system called for a meeting with a 9-year-old son without the parent. Very nice. Okay, so I saw him come out of this meeting with his head low. I never appreciated that. So are they on board with this? To an extent that they write, he kicked the ball and made his friend's trouser dirty. Please speak to him. It's that small. Are they on board with it? Because they are allowed, the other kids are allowed to provoke. They called my son Big Mac at school, and that's okay? So are they on board with this? Because there's something institutionally wrong with the way things are going on in school, and they break the spirit at a very tender age. I met once one of the enseignants. Can I translate? Oh yeah, sorry. So, elle a un fils qui a 9 ans et donc qui s'est retrouvé dans le bureau d'un professeur ou d'un enseignant qui s'est fait donc il y a eu des rétributions parce qu'en fait il a été provoqué et donc cette provocation a créé un conflit et malheureusement donc ses parents n'étaient pas présents pendant la réunion. Okay, and the other thing that really bothered me is when I come from work and I meet 7 children, formulators and 4 and 3 African descent, being lectured on how to behave in the school park. Even if they are of concern, you don't just put them there and lecture them. It's over. It stands out. So I saw that, I was like, that's not right. But it's sort of institutionalized, and the kids really feel bad. My son wouldn't tell me. I didn't find out until the teacher wrote. Because they get used to defending themselves at school without the parents, because if they tell the parents, then the parents are going to go bang to the school, and that puts them in bad state for the school. So if the strategy, are the teachers on board with it, or are they just doing their own thing? So because I asked this question with the teachers, and asked, when kids are allowed to be provoked, they're not to react to the provocation, is that okay? Because they break their spirits, and then they tell them to go to hospital because they are badly behaved, they need to go and see a psychologist. It's just not right. So, there's something really wrong. There's a discrepancy now. En gros, sa question, c'est structurellement, est-ce que les enseignants font partie par exemple, de votre département? Est-ce qu'il y a une stratégie pour faire cette liaison, en tout cas, en gros, entre l'éducation et puis les enseignants, et puis donc la stratégie de combattre le racisme anti-noir? Je parle sous les airs d'Yves, qui est aussi présent, donc qui a beaucoup travaillé pour mettre quelque chose en place avec le département de l'instruction publique. C'est un domaine qui est compliqué. Je pense que la nouvelle loi va régler certains aspects, parce que l'école, ça reste quand même très autonome, et de faire bouger des lignes de l'extérieur sans une base légale,
C'est extrêmement compliqué. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe. On sait qu'il y a des problèmes. On a fait des propositions. Espérons que cette loi passe et qu'on puisse avoir la légitimité d'intervenir autrement. There's a certain autonomy that the school system has here, and so what happens is, in order to move things from the outside without a legal base, it is quite difficult, and so that he's hoping that with this law things will move. Yeah. Okay. Okay, I'm in trouble. Thank you so much for your questions. Those were great. Thank you to the panelists. I'm sorry we had to cut it short. I know this was a very emotionally charged discussion. But please proceed on to lunch. Thank you, our esteemed speakers. Thank you, our wonderful moderator / interpreter. We would have been lost without you. I know we are running a little late behind. We will start our Energizer session with Madam Claire Bostock from 2. We probably might be 5 minutes late, but please do try to come back to the conference hall by 2:05 if possible. And yeah, so let's break for lunch. There is the marketplace outside, and please feel free to network. Thank you, everyone.